নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম টু কম্পিটিশন কেয়াৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স ডেইলি কন্টেন্ট সমূহলৈ আগবঢ়া আগতে বলক আজি কোড অফ দ্য ডে টো চাই লওঁ Nearly all men can stand adversity but if you want to taste a man's character give him power by Abraham Lincoln and this quote is such a strong statement you see কোৱা হৈছে each and every person in this world has some innate abilities to face any kind of adversities whichever comes in our way right সকলো মাজত কিছুমান গুণ আছে to face the adversity এনে কোৱা হয় যেতিয়া ব্যক্তি এজনে কিছুমান adversities বা odds বা কিছুমান hard obstacles সমূহ face কৰে তেতিয়া আসলে হে মানুহজনৰ কিছুমান গুণ বিলাক ৰিভিল হয় যে হে মানুহজন পেশেন্স আছে নে নাই ৰেজিলিয়েন্ট হয় নে নাই ইত্যাদি কৰি ঠিক আছে কিন্তু ইয়াত কোৱা হৈছে স্পেসিফিক্যালি এজন ব্যক্তি যেটো ক্যাৰেক্টাৰ হেটো টেস্ট কৰিবলৈ হলে হে মানুহজনক হে পাৱাৰটো দি দিয়া উচিত When this particular man is infused with power hole that particular man can do anything with it, right? That he is such a powerful person. Now with power he can do anything, right? Jodi he manjon kind hoy, he will be kind to each and everyone, right? Be it humans or these living beings, all these animals, anyone. Hokol logot teom kind hobo. Right? Tao homajor kone kisman bhal kaam koribo. He can make a great impact in the society in a positive and a healthy way, right? The same man, if his character is somewhat corrupted, then he will do all these corrupt practices, atrocities koribo, adi koribo, right? Hey Hitler ke dhoroksun, teo kiman besi powerful asile, hoine? Kintu teo decisions karone, kiman kho hajar lakh manuhor jibon to hek hoi gol. Right হেকানে it is very important যে যাৰ হাতত হে পাৱাৰটো গটাই দিয়া হৈছে হে মাজে হসাকে পটেনশিয়াল হয়নে to have that power right হেকানে ইয়াত কোৱা হৈছে nearly all men can stand adversity but if you want to taste a man's character give him power all right okay এইখিনি হৈছে আজি টপিক সমূহ যিবোৰ আমি ডিসকাস কৰিম আৰু আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে ডাউন টু আৰ্থ পৰা নন ষ্টেৰয়েডাল এন্টি ইনফ্লেমেটৰী ড্ৰাগছ যেটো NSAIDs কোৱা হয় And this topic is important from GS paper 3 perspective. Alright, current context to bujunga hol, zito Indian Veterinary Research Institute hoy, IVRI, they has decided to impose a ban on using aceclofenac. Right? Ite aceclofenac ki hoy? Aceclofenac hoise it's a kind of drug. Zito cattle somohok dia hoy to relieve pain and something associated with pains, then inflammations, etc. Right? আৰু এটা ষ্টাডি এটা দেখা পোৱা গৈছে যেটো aceclofenac দিয়া হৈছে that drugs metabolizes into diclofenac in water buffalo and it does in cows as well and which is a real threatening for the vultures এটা cattle of দিয়া বস্তুটো vultures সকলে কেনেকে চ্যালেঞ্জিং কেনেকে থ্ৰেটনিং হ'ব হেটো আপোনালোকৰ মনলৈ চাগে প্ৰশ্নটো আহিছে but don't worry আমাৰ নেক্সট স্লাইড সমূহত ভালকে এইখিনি ডিসকাস কৰিম Ita janilong aceclofenac nu hoy ki aceclofenac hoise it is used to relieve pain right pain and inflammation of rheumatoid arthritis osteoarthritis and ankylosing spondylitis due to IVRI and its collaboration conducted the study and found out that aceclofenac was rapidly converted to diclofenac while injecting the same water buffaloes Such metabolism pose a threat to vulture population in the country. Right? It is zita june pokhupalok hokolor. Hoyto kisman cattle thake, hone goat thake, sagoli hok, goru hok, mo hok. Eta তেওঁলোকৰ কিছুমান বেমাৰ আজাৰ হয়, right? এটা হেবিলাকক তেওঁলোকৰ ৰিলিফ কৰিবলৈ এনেকুৱা কিছুমান ড্ৰাগছ দিয়া হয় সে সাপোজ aceclofenac diclofenac 2006 পূৰ্বে দিয়া হৈছিল right হেতু তাছ ব্যান কৰি দিয়া হল এইটা হেখিনি বস্তু আকো যেহেতু diclofenac ব্যান কৰি দিয়া হল তাৰপিছত আকো ইন্ট্ৰোডিউস কৰিলে aceclofenac কিন্তু এটা দেখা পোৱা গৈছে diclofenacৰ যেনকা ফাংশনিং আছিল right যেনকা mechanism হৈছে is aceclofenac use কৰাৰ পাছত আকো it gets metabolizes into diclofenac একি same symptoms দেখা পোৱা গৈছে right হেকানে আসলে এটা aceclofenac কো ব্যান কৰা কথা কৈছে এটা যেহেতু aceclofenac পাতিছো diclofenac কি হয় এবাৰ ভালকে চাই লও diclofenac কো আসলে এটা anti inflammatory drug হয় which was banned
for veterinary use by the government of India in 2006, right? 2006 চনতে আসলতে এটো ব্যান কৰি দিয়া হৈছিল। It was found to be the main cause of dramatic decline due to 99%, just imagine kiman massive, of the vulture population across Asia. 99% dramatic bhabe decline hoy goise. Bhabokson kiman massive eta threatening hoise hiyotor, right? The drug caused accidental poisoning in raptors after they fed on carcasses of cattle injected with it. Yete moi eta kotha kon je vultures hokol prokriti asolte it's a kind of cleaner of this earth, right? Nature cleaners hisabe koa hoy vultures হকলৰ এটা আমাৰ প্ৰকৃতি ইমান ধুনিয়া ধৰণে ব্যালেন্স কৰিছে সকলো শ্ৰেণীৰ বস্তুৱে লিভিং বিংছ তেওঁলোকে জন্ম দিছে ৰাইট টু ব্যালেন্স দিস আৰ্থ তো এই গুটে আৰ্থখন এটা লুপ ৱেট গুটে যেন ফাংশনিং হৈ পৰে যাত কাৰো একো ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় এনেকে বনাইছে কিন্তু আমাৰ হিউম্যান এক্টিভিটিছৰ কাৰণে গুটে এই সিস্টেমটো ইনব্যালেন্স কৰি পেলাইছে ৰাইট এটা যেতিয়া এটা কেটেল বা যিকোনো ডাঙৰ ধৰণৰ এনেকা এনিমেলছ ব্ল্যাক যিবোৰ ঢুকাই যায় ঢুকাই গলে কি হয় তেওঁলোকৰ ফ্লেশ ব্ল্যাক ৰটেন হৈ পৰে ৰাইট আৰু এই স্ক্যাভেঞ্জাৰ্ছ ব্ল্যাক আহি কিনি হে ফ্লেশ সমূহ খাই দিয়ে খাই কিনি কি কৰে আকৌ এই যিখিনি তেওঁলোকে after eating this তেওঁলোকে আকৌ হেতু it sends back to the land as nutrients right কিয়ন তেওঁলোকে এনেকে প্ৰসেস কৰি উলিয়াই দিব হয়নে আকৌ গুটে আমাৰ ল্যান্ডলৈ গুছি আহে সো গুটে বস্তুটা এটা লুপ ৱেট হৈ আছে ৰাইট এটা জন্ম হয় মৃত্যু হোৱাৰ পিছত ইহতি খাই পেলাই তাৰছ আকৌ it gets back to the land so এই প্ৰসেসটো চলি থাকে এটো ইমান ধুনিয়াকে ব্যালেন্স কৰি থাকে এটা কথাটো হল যেতিয়া এনেকুৱা ক্যাটেলছ সমূহৰ বেমাৰ হয় তেওঁলোকক এনেকুৱা ডেডলি ড্ৰাগছ কিছুমান দিয়া হয় ডাইক্লোফেনেক আদি কৰি এটো যেতিয়া খাব এই গৰুটোৱে এই বস্তুটোৱে ইয়াত গৈ কিনি যেতিয়া তেওঁলোক ঢুকাই যায় এটো এটা পয়জনৰ নিচিনা কাম হৈ যায় এই গুটে ফ্ল্যাশটো এটা পয়জন হৈ পৰে আৰু সেই পয়জনটো যেতিয়া হেভন কৰে এই ভালচাৰ্ছ এই স্ক্যাভেঞ্জাৰ্ছ সকলে তেতিয়া আল্টিমেটলি এটা লিভাৰটো অটোমেটিকলি এই কিডনি ফেইলিয়ৰ হৈ পৰে উইদিন 24 আৱাৰ্ছ আৰু তেওঁলোক তেনেকে মৃত্যু ঘটে এটা আপোনালোকে এনেকুৱা ক'ব পাৰে যে ভালচাৰ্ছ সকল মৰিলেনো আমাৰ কি হ'ব ৰাইট এনেও বস্তুবোৰ ডিগ্ৰেড হৈ কিনি ল্যান্ডতে গুছি আহে এটা কথাটো হল যেতিয়া এই ব্ল্যাক ফ্ল্যাশ ৰটেন ফ্ল্যাশ সমূহ থাকিব তেতিয়া আসলে বেলেগ প্ৰেডিটৰ্স বা বেলেগ স্ক্যাভেঞ্জাৰ্ছ সকলে খাবলৈ আহিব ৰাইট এটা হেখিনি যেটো ভালচাৰ্ছ সকল ওপৰত থাকে আৰু তেওঁলোকক এনেকুৱাকে সৃষ্টি কৰিছে প্ৰকৃতিয়ে যে দে আৰ জাস্ট এবল টু সাস্টেইন অল দিস থিংস ৰাইট ৰটেন ফ্ল্যাশ সিহঁতে খাব পাৰে হেতাকো বেমাৰ আজাৰ নহয় কিন্তু বেলেগ জন্তুদি হে তেনেকুৱা এটা ইমিউনিটি সিস্টেম এটা তেওঁলোকৰ নাই ৰাইট হেবিলাক এটা মেজৰ কজ হৈ পৰিছে coming back to our topic, aceclofenac in water buffaloes poses the same threat to vultures as it is a pro-drug of the diclofenac. Vultures Action Plan 2020-2025 also mentions the drug as toxic, asking the Drugs Controller General of India (GCCI) to ban its veterinary use along with other drugs like nimsulid and ketoprofen. Right? Yet আমি গম পাইছো যে ড্ৰাগ কন্ট্ৰোলাৰ জেনাৰেল অফ ইন্ডিয়া অলসো he or she should be a very responsible one right কাৰণ এটো সমগ্ৰ গুটে ইকোসিস্টেমৰ কথাও আহি পৰিছে ওকে যেটো NSIDS যেটো আমি অলৰেডি পাতিছো হে ড্ৰাগছ সমূহ the major threat to the vultures in India কি হয় rampant use of these three non-steroidal anti-inflammatory drugs যেটো NSIDS threatens to undo the center 2 decades of work to arrest the dwindling vulture population in the wild. The three drugs, aceclofenac, ketoprofen, and nimsulid, were introduced as alternatives to diclofenac that India banned in 2006 for animal use because it caused widespread vulture deaths. Ita hetue kotha irony to hoise যেহেতু তেওঁলোকক অল্টাৰনেটিভ হিচাপে অনা হৈছিল হয়নে এই ডাইক্লোফেনেকৰ হলনি এইবিলাক বস্তু কিন্তু আল্টিমেটলি ইহঁতৰ যেটো ৰোল হৈছে বা যেটো মেকানিজম হয় ইটস সেম এজ দ্যাট ডাইক্লোফেনেক অনলি এটা কেনেকৈ এটো হলিস্টিক ভাবে লব পৰা যাব হয়নে It's high time যে এইবিলাক ভালকে এড্ৰেছ কৰা উচিত The country's vulture population crashed from over 40,000 in 2003 to 18,000 in 2015 as per the last vulture census conducted by the intergovernmental body BirdLife International right এটা এটো আমি মনত থোৱা উচিত প্ৰিলিমছত কিবা আহি যাব পাৰে আৰু vulture বিষয় প্ৰায় নিউজত দি থকা হয় ঠিক আছে এখানে এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয়
India's Vulture Conservation Action Plan for 2020 and 2025 recommends a ban on the veterinary use of the three drugs. India is also a signatory to the Convention of Migratory Species Multi-Species Action Plan to conserve African Eurasian vultures, which recognize NSIDS as a major threat to the vultures in India. The Vulture Action Plan recommends meloxicam over diclofenac. Tolefamic acid is the other safe option, right? It is a bhal kotha. It is how. It is it a bostu completely ban kora jay. Tar holoni kisman alternatives dia usit, right? It is jodi ami he pokhupalok hokolok kong etu apuna ban etu use kobo nori. Ite manujone koribo ki? তেওঁলোকক তো আমি এটা বস্তু অল্টাৰনেটিভ হিচাপে দিব লাগিব হয়নে যেটো এটা সাস্টেইনেবল হয় যেটো আমাৰ গুটি ইকোনমিক সিস্টেমটো একো যেন ক্ষতিগ্ৰস্ত নকৰে একো যেন সাইড ইফেক্টস নাথাকে এটা ইয়াত কোৱা হৈছে যে সাইড ইফেক্টস নোহোৱা বস্তু কিছুমান আছে হেটো হৈছে মেলক্সিকেম এটো আমি ইউজ কৰিব পাৰো ৰাইট আৰু এটো যদি আমি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নও আহে তেতিয়া আমি মেজাৰ্স সমূহত এবলাক মেনশন কৰিব পাৰিম ৰাইট টলফেনামিক এসিড আৰু মেলক্সিকেম ঠিক আছে ওকে এইখিনি হৈছে vanishing vultures আৰু যেটো fatal for এটো diclofenac aclofenac namsolate তাসো ketoprofen alright okay আৰু আমি অলৰেডি কৈছোৱে যে vultures only eat the bodies of the dead animals right জীৱিত animals সকলৰ flesh নাখায় তেওঁলোকে আকৌ মৃত animals জীৱ-জন্তু সকলৰ bodies black he khai thik ase they keep an ecosystem free of bodies of dead animals or carrion scavengers break down this organic matter and recycle it into the ecosystem as nutrients right therefore these vultures are very important so jito food chain ba jito prokriti jeneke dise gutte khini bostu asode every species he horu porwatu loikeu important hoy sobe amar পৃথিৱীখন আসলে চলাইনিয়াত সহায় কৰি আছে অকল আমি জীৱ শ্ৰেষ্ঠ অকল মানুহে নহয় ঠিক আছে ওকে এটা কথাটো হল what would happen if vultures went extinct কি হ'ব প্ৰথমটো হৈছে other scavengers will enter human habitat right loss of vultures can allow other scavengers to flourish proliferation of such scavengers could bring bacteria and viruses from carcasses into human cities researchers said হেতু এটা আমাৰ উল্টা আমাৰ মানুহৰ জীৱনলৈ কিছুমান threatening ahi jabo right there's a spurt in feral dogs and the rabies link following the decline of vultures India experienced a strong uptake in feral dogs by an estimated 7 million researchers said right given massive the increase in dogs potentially feeding on disease ridden carcasses it is jeto vultures homo naike hoy aise eta he dead body khini bhe carcasses khini enoka kisman stray dogs hokole khai die right it thought to have at least partially caused the rabies outbreak and this led to the rabies outbreak that was estimated to have killed 40,000 people from 1982 to 2006 in India that may have been avoided if not for the disappearance of vultures researchers said এটা যদি হে vultures সকল থকা হতে এনেকুৱা ধৰণৰ dead black avoid কৰা যাব পৰা হলহেতেন ঠিক আছে okay it is steps to protect vultures প্ৰথম হৈছে strict regulations on the distribution of diclofenac aceclofenac nimesulide and ketoprofen in rural cattle population and better awareness of the misuse of pesticides remain the only way to arrest the further depletion in vulture population right at a proper awareness dia jori বহুত বেছি জৰুৰী হৈ আছে লগতে is it to distribution of these drugs diclofenac ho aceclofenac ho nimesulide ho ba ketoprofen heblagor এটা strictly eblag ban kora usit দ্বিতীয়তে there are safe veterinary medicines available which are effective on cows such as meloxicam যেটো already আমি পাতিলো আৰু tolfenic acid or those prescribed in the Indian forms of medicines like siddha and ayurveda right so we can use all this to protect these vultures now based on this topic a particular prelims based question has been brought up kali a question to attempt koribo and our next topic is taken from the Assam Tribune Karamveer Nabinchandra Bodoloy and this topic is important from GS paper 1 personality based question also at the same time jitu GS paper 5 Assam issues that eta guruttopurna topic hoy pore
এটা আমাৰ Nabinchandra Bordoloi, he was hailed as the uncrowned monarch of Assam who won the hearts of people due to his charisma, brilliance, magnanimity, dynamism, powerful oratory, indomitable spirit, courage, and immense love for his motherland. Right? বহুত বেছি significant personality হয় তেওঁ আমাৰ অসমৰ তেওঁ বিষয়ে যদি আৰু অলপ ভালকে চাওঁ আমি গম পাম তেখেতে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে in the Kamrup district of Assam in 1875 তেখেতৰ দেউতাক আছিল Madhavchandra Bordoloi who worked with the Assam administration and was able to provide his son with a life of comfort. In the late 19th century, Nabinchandra Bordoloi went to Calcutta to pursue his education in law, and in the early 20th century, he started practicing lawyer. তেওঁ যদিও lawyer আছিল তেওঁ হিমানতে তেওঁ professionটো সীমাবদ্ধ কৰি নাৰাখিলে he went beyond it and বহুতখিনি আসলে অৰিহণা কৰিছে আমাৰ অসমখন গঢ়াত ঠিক আছে আৰু তেখেতৰ মৃত্যু ঘটিছিল in 1st January 1936 alright এটা তেওঁ যদি major contribution to the Assamese society যদি চাওঁ আমি গম পাম Bordoloi was one of the greatest national leaders at par with Bal Gangadhar Tilak, Madan Mohan Malviya, Rajendra Prasad, Chittaranjan Das, Sardar Vallabhbhai Patel, and others who led the freedom struggle against the British regime. Right? Eta kotha to hol jitia ami enoka modern India a history part of enoka modern India questions kisiman ahe স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ আমি কেতিয়াও অসমৰ নাম তেনেকে নকওঁ right ইটা আমাৰ কথাটো হৈছে ইয়াতে আমি গম পাম যে কিমান ম্যাসিভ অৰিহণা আসলে যে every that core each and every corner of this country of this land has fought for the freedom right এটা অকল just Bal Gangadhar Tilak হক Madan Mohan Malviya হক আমি especially from an APSC aspirant আৰু অসমৰ পৰা যদি আমি দিছো we can definitely mention about our leaders right Nabinchandra Bordoloi কথা আমি mention কৰিব পাৰো Kuladhar Choliha extolled Bordoloi as a versatile genius who not only enriched Assamese literature through his exceptional writings, lyrics, articles, plays, etc., but also left his imprint upon the socio-political, cultural, and economic growth of the state. He was born into an aristocratic family, right? And he was blessed with a flourishing legal career. বহুত ধুনিয়া এটা ক্যাৰিয়াৰ তেওঁ অলৰেডি এস্টাবলিশ কৰি লৈছিলে তেতিয়া he luxury homo he comfort খিনি তেওঁ আৰামছে থাকিব পাৰে কিন্তু he did not do that in fact he rode like a lion against the discriminatory attitude of the British who reserved gov jobs for the outsider depriving the local youths who genuinely deserved them right তেওঁ ভিতৰ আছে ইমান বেছি patriotism আছিল যে তেওঁ pura matmatile British hokolor a discriminatory actions oporot he also did not hesitate to demand the revenue accruing from the petroleum exclusively for Assam all forms of taxation on grass cattle etc and illegal marketing of opium were vehemently opposed by Bordoloi as he saw them as detrimental to the all round development of Assam right etu ami jona usit karon hetu homoyot asolte khub kani choli asle kani hoise kind of opium It's a opium only অসমীয়াত কানি বুলি কয় এটা কানি হেভন কৰি হৈছিল আমাৰ অসমীয়া ডেকা সকল বা অসমীয়া যিখিনি লোক সকল তেওঁলোক আসলে এলেহুৱা হৈ গৈছিল আৰু তেতিয়া গম পাইছিল যে এনেকুৱা যদি চলি থাকে আমাৰ অসমখন আসলতে বিপথে যাব ৰাইট হে কাৰণে তেওঁ পুৰা এইবিলাকৰ মাতি এই ওপিয়াম ইলিগেল মাৰ্কেটিং অফ ওপিয়াম হক এইবিলাকত বহুত ডাঙৰকে অপোজ কৰিছিল ঠিক আছে His superhuman courage and determination manifested when he vociferously protested against the exclusion of Assam from the Montagu Camsford reform policy. Prominent members of the Assam Association protested from Assam being left out of the policy due to the well-worded malicious intention of making Assam a provincial state, denying her privilege enjoyed by the other Indian states. That's a নেৰানেপৰা প্ৰচেষ্টাত আসলতে আমাৰ অসমখনক প্ৰপাৰ এটা শ্বেয়াৰ অফ ডিউ দিব পৰা গ'ল ঠিক আছে সেইকাৰণে অসমখন গঢ়াত বা মডাৰ্ণ অসমখন গঢ়াত বহুত ডাঙৰ অৰিহণা আছে আমাৰ নবীনচন্দ্ৰ বৰদলৈ দেৱৰ এটা কন্ট্ৰিবিউশন ইন দ্য ফিল্ড অফ এডুকেশ্যন যদি চাওঁ তেখেতৰ ইমেন্স কন্ট্ৰিবিউশন আছে among the innumerable activities started by Bordoloi
was the establishment of many educational and other institutions. This included Kamrup Academy, Cotton College, Earl Law College, Kumar Bhaskar Natya Mondir, a khadi manufacturing factory, Assam Hewashram, Assam Sevak Sangha, etc. During Bordoley's tenure as chairman of the local board of 1932, commendable works were seen in the form of many primary schools, dispensaries, and bridges. Wells and ponds were dug to ensure adequate supply of water. The construction of the road to Hazo from Guwahati was indeed a Herculean job achieved by Bordoley. Right? Iman kinita orihona ase. And Bordoley was one of the greatest philanthropists of Assam, and countless were his beneficiaries, including those who criticized him, transferring them into his lifelong devotees. It was Bordoley who, with a handful of dedicated sevaks, laid the foundation of modern Assam. And his dedication, perseverance, and hard work earned him the popular title Karmavir. Right? So this was all about the Nabinchandra Bordoley. It is jodi ame APSC proshno hode give a plain sketch of Nabinchandra Bordoley jeneke joa bosor ahise Bhupen Hazarika Devar kotha ahisle tete ame eneka bostu blak jani thoto bhal so that we can attempt that question. All right, okay, and our last topic is taken from the Indian Express, coronal holes, and this topic is important from GS paper 3 science. Current news to hoise recently NASA Solar Dynamic Observatory, they caught the sun smiling. Right, there dekhise ne kenege hahi ase morom lokato nisna hoy ase. All right, he tenokata teloke eta dekhile aru. Seen in ultraviolet light, these dark patches on the sun are known as coronal holes and are regions where fast solar winds gushes out into space. Now let us understand what these coronal holes are. These are the regions on the Earth's sun's surface, sunor jitu surface of enoka dhৰণৰ regions dekha পোৱা গৈছে from where fast solar wind gushes out into space. Because they contain solar material, they have lower temperature and thus appear much darker than the surroundings. Here, the magnetic field is open to interplanetary surface, sending solar material out in a high-speed stream of solar winds. Coronal holes can last between a few weeks to months. Right, iman day loke teloke last kore. They can last much longer during solar minimum, a period of time when activity of sun is substantially diminished. All right, these coronal holes are important to understand the space environment around the Earth. While it is unclear what causes the coronal holes, they correlate to areas on the sun where magnetic field soars up, away, and without looping back down to the surface as they do elsewhere. Alright, etia dekhise eto iya pa jetia gude ei solar wind ekhini gushes out hoi jay ulai jay jetia ei particular area to asote black hoi pore. Right, hetue asote ami coronal holes bile koi asu. Alright, ya dekhise ne iya pa jetia ei gude flare hoi uri gusi jay ekhini vacant hoi pore. Right, ইমানখিনি টেম্পারেচার তার না থাকে এখানে বেশি ডার্ক দেখা পাওয়া যায়. This is all about this coronal holes, and based on this a particular prelims based question has been brought up. Coronal holes which is recently seen in the news is related to. Kindly question to attempt koribo. Sorry, aru etu question number 1 nohoy, etu question number 2 hobo lagisile. With this, our session to aji imante samapto hol. Thank you for watching this video. Aru apnalokor jodi kiba doubt ase ba kiba feedback dibo loga ase, kindly amak comment section janabole napahoribo. Till then, bye bye.